فانظر ماذا ترى أمره إذا مسلم راقي عندنا روضة مدينة نادي فرما وسربا دي هدية كل من المدينة بعدين إلى بعدين أنا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بابا إوامنا الأنبا في الأربع إني ملف في الصلاة لها الأول ربا المرء يحلو وصل الملك وقاطع سيدنا نبي سورة في نصبي أكرمنا نبيه من إساء ويبير نبي تقول تبارك المسلمين وتقول كيف رمونا فما أكيد فينا ومبابي ألم يدعو ترى سيدنا النبي إبراهيم رجع يقول أتنا هذه القرآن اللي أسألنا فوق من البلد مصر أفعل مدين أرى نقولي كلها شيطان الفبراء إن هذه كلها وبقية نافع من أجل أدغاث أعلى تطلع ثمرة فؤادي يا إبراهيم إن الرؤيا التي رأيتها ليست من الله إن هذه الرؤيا من الشيطان فلا تفضح بها ولد إبراهيم إذ ينهى سامي شيطان ينهى ما سوريا إلى غير ولا غير إن أسبوني كانوا ويالي شيطان يدوري إن يريدون كذا شيطان كفو إبراهيم كعبه سبع سيارات وهذا وقع في منى ذهب الشيطان إلى الأم أنس كان جيد إلى أمه بكراهية إلى زوج يريد يذهب عليه إلى أمه إلى يعمل مكتوب أو يهدي ولا في حد يرى أنا أقول لك بما أمر وجيته أمر مسلم أنا بعد غيره نفس السنة الجديدة والله أدنى محمد يقص ما أتى له karena sebenarnya kalau suka dia, dia nak musuh, dia orang orang, hati dia orang, wallahi bukan bosan di mana sih yang mana, syaitan orang orang. Apa orang sukses orang? Anda Ibrahim lagi dia nak ada terlalu banyak yang memahana yang orang lalu demi tanfid amrillah, firman antara yang berbuat. Nada nak afwan Ibrahim bahaya dia kerja. Ferenti no, è una grande perde, problemi, ma lo so, passati. Annabi Ibrahim alayhi salam. Syaitan walaupun aku ni inna waladaka yurid dharha fala tarda. Iba hawa min mana? Iba hawa min mana? Dia شيطان حسني إذا كان والدي يذبح من عند نفسه فلست أحد إلي من والدي هم أمن ولا أفعل وهم ولا أفعل بس ما عليك دما إذا كنا فنكير بابا ما لنا فنكير هذا وإن كان يذبحني من أمر الله أمر من عند الله هذا لا يعمل هذا ولا فأنا وأبي فداء لأمر الله. أنت نبغى sacrifice الكرامة بقول لهم الله. النبي إبراهيم هذه سبتين لها هذا المذهب. هذه نبغى بدوبي أنا ما أدرسه. ولا وصية لا بد من هذه وصية يوالي تريد ترضى. أصل السكينة جيبي يا Mbak fi negara Afrika aku ingin pernah bawa atas sering murah ala fi di Afrika kau banyak ala wajib mereka yang fairnya wajib ini mafaya ina pernah bawa problema ada pernah jatuh itu ini ada problema dia apa ini jatuh kira ini problema nafi الفاصليات حتى لا يبقى الدم عليها فترى أمي فتحزن يخلوا ما دي آخر الأمي فكسرها إن سبقوا كان أبوي وعمري يقول ربنا ما يبني لك أبونا لا تتمنى مهاد ما كان يقولون الآن
أخبركم بالصلاة أخبركم من السلام ودعتكم بكثرة ورفع ما بلغ من أفراد الصوم جميل حسب الفكرة ولا ما أرجع كيما ما أفراد ما أبدا يعني يقول سرقنا اسمه كمين فوق أفايم أفعله مربو كويا كذا أكو كوفر فايمين كذا يعني مودا لتيان مالا سيين كنتي توايسكيرو نعم لك إلي هنا أفعل أجيب كذا من يبين نكوفر يكذا تيرو إبن يقول إلي هنا إلي أنا ترى أسمعنا فاجئين كذا إلى كذا كذا jadi kan atushe ni ke sere ni bima ni ba ruma mba usoi na royi adina woni sa ni ba farido asana ana ni fore mwani ni na masa kan ni ma ba ni na ni ba ya ni ba si ni furi sa ba ya sa ni ai da ko ni de na jawo ya do ko riyo ala wa kana iuje la ilaha illallah muhammadur rasulullah. النبي إبراهيم آية في القرآن استغفر الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم. أنا في ملك بلد إبتي أنا هذا سكسس تيما أو كل يسوع البحر أنا لا أعلم أي إبراهيم خليل أنا قرب يسوع لا يبين أقرب يسوع إبراهيم خليل لا سنة أنا صلى الله عليه وسلم أفعل خليل أفعل إبراهيم لا سنة أنا ما يفهم قربنا مفرد الذي إبراهيم في النار وهو سليم الذي بين لنا والذي أكبر asal Allah Taala sini tu yang kita. Adi apa orang nama apa ini sudah apa orang ada di bawah orang kita apa ini sudah kita sini nak ya. Ada sekali saya berfisara. Mana bibi mana sara. Ini itu ada. Semua itu dia berfisara. فأخذ الزوجة والولد والطفل الصغير وتأكل بمكة الصحراء. Sekarang orang Mekah, ayah Ali wahai ini, Ali bukan aku bersuara, pakai kira-kira teknologi saya, apa yang Mekah, apa Ali bukan Ali, dua tiga orang di rumah, ada orang, sekarang Ali bukan Ali, ya Ibrahim, alhamdulillah Allah ini tidak ada orang ada fasa, kepada Allah. Jika ada orang Mekah, ada yang orang lain ada masalah, maka orang semua ada di mana-mana, ada yang orang saya kata, al-walad الوحيد الذي كان معه فأمره الله عز وجل أن يذبحه. اذبح فداء. أحد كذلك أساسا وقلنا النبي إبراهيم ربنا أنا لم أعرف يا كثير بكسر ربنا لنا نبي مبيبا الله سيدي مسارا نجي نسيبه ولا نقول ولا هل يعرف منا هو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيني والله دي مصروف مني والله هذا يفوز سيكون تسرع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كان عمره في ذلك الوقت 99 سنة من عمره يتبع صلاة أفعاله امتثالا لأمر الله عز وجل أعلم أن إلا هذا يا أسامة أو من ولا ولا النبي إبراهيم على من أن مسألة المسيرة والله من يتوكل على الله فهو حسبه إنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا لو يقول أيوة سامعني مليون أنا يا أنا نفس من يدي منه هيك أنا يا هذا في سورة أنا بس ناس سورة ما تكلم تقول إذا حصل البصري نقول إذا حصل السد إذا كانوا من السد أي يوم من أيام العيد اليوم تختاروا أن يكون عيدا هذا حصل البصري فقال الحسن البصري كل يوم عملت فيه صالحا
هذا يوم عيد وليس العيد لبسا جديد، إنما العيد خوف من يوم الوعيد. أنا غير عن يسأل مو بس بقول ما يقول يسأل النبي إن عن يسأل ما فين أقول في ما يملي والفين ما في لنا سيلا ما فين أقول في ما سيلا ولا من والفين ما في ما تصل الله يوم العيد فكأنما صام يوم الوعيد. أنا مثلا يقول بيرنا يقول أنا هذا ما أنا مثلا في أيام الكلام ده يجي روماني أنا أقول صام من أكل مسلم وقول من رسول الله ومسلم عليك ولا رسول الله وما كان يقول من على آخر هذا يوم يكوسي يوم ما في يكوسي فيا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء أضحيتين ضحى بأضحيتين فقال للأول هذا لي والآل محمد هذا لمحمد ولآل محمد وقال للثاني هذا لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أخيرا فلقيت في الجنة أتحسن إيه بناء أنا أحب إليك من فاميلي أفريا لي أنا أحب إليك أن أنا أفير سبحان الله رجيم بعدي إن أفريا لي بافر دولي لا يفر الكوما لا يسون أو يوم ما دامنا ني كارو نكو بروبلم دي إبارة البروبلم كده نيبا فيرس نتاكي لا يهو إكسي أقولا إبا فيرس نورو نسام سامي لا أهو إكسي أقولا نيما صرفو دولي لكو إبا دامنا إتالا نورا نورا نسيه يقولون إيجاته نسيه يقولون إيجاته problem ده siapa dia boleh dekat dekatnya lepas itu mulai hemat soalnya nama apa yang harus pasti pasti harus dilakukan ini apa pun yang harus dilakukan dia biasa adanya dia nak tekan ala dia hemat beres imam apa pun أقول ما تسمعوا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يترجم الإنجليزي ببساطة إن شاء الله وهذا كلامه إن شاء الله لا تصار يعني أفريق شيء من أفريق. السلام عليكم. This is to just to inform us about the meaning of Khutbah. It is not a movie story, it is not a theater that amuses people. It's just to help to learn a lot about our religion. Because if you listen to it, gives you more ideas about your everyday life problems. And that's why God said the narrator has a imam, and the listener has we people sitting listening. We all have benefits, profits, rewards. Today's khutbah is about the iman from our big believer Abraham, who was actually tested. As we know, he went through a lot of things with fathers and all. And God still keep testing him. So, that's what God said. He said, today is a big day. And it cleanses your heart and gives you a chance to win through these days like today. Because you are repenting today. And whoever dresses well and take the way to the masjid like we did coming on repeating the name of Allah, your creator. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. You keep reciting that until you come to the masjid and sit down. And after the prayers, you sit and listen to the khutbah, you have a big reward. So the Imam kept on reciting this story about three people: Ibrahim, his wife, and his son. Because he was again tested once more. After 99 years old, he was about without a child. And God gave him only one child from a child, as we know. And, he was first tested. When God noticed the love between him and his son, he told him, it's okay, take your son and go, leave them in the Sahara. He said, take them away from you. And he did. On his way back, he was coming, leaving mom and son. His wife called him, Ibrahim, why did you do that?
is this from your God or you decided by yourself? He turned back, he said, from my God, our God. And this woman said, okay, you can go. So the imam was still here with the woman, and she stayed in Sahara and only depended on God. She was there with her child. And then the next testing came by giving him a dream about his son he was to offer as a sacrifice. God asked him to do that. And that day is exactly like the one we live in today. He took his son. He asked his son, he said, okay, take the knife, take the sharpener and the string, follow me. He didn't even ask his wife to say, I was asked to do this and what. No, he's the head of family. He took his son and gave him order. Just take the sharpener, the knife, and follow me. So they were going. They took on, the son thought that they were going just to look for wood, cooking wood. But when they reached the spot on the way going, Shaitan came and stood right in front of them and told Ibrahim, what are you trying to do? You want to sacrifice your only and one son because of that false dream you got? What he did, he took 7 pieces of rock and chunked Shaitan with. He said, go ahead, away from me, forsaking creature. And then Shaitan left. He walked straight to Ismail. He said, yeah, Ismail, are you letting your father to strangle you today because of the false dream that he got? He said, that's not from God, that's not from Noah, it's from Shaitan. Don't let him do that. And the son said to Shaitan, who are you? My father loves me than you do. And if he decided that to do it because of his will, or it is something from his God, he said, you have nothing to do between me and my father. You can't interfere. Go away, forsaken creature. And then Shaitan left and went to his mother. He said to the woman, are you sitting here? Your husband is going to sacrifice your only and one son. He said, do you believe it is because of the first dream? The woman said, listen, Ibrahim is my husband. Ismail is my son. But remember, me and Ismail, we are all the property. We belong to Ibrahim. Whatever he decides he wants to do with us, he is free to do it. So go away, forsaken creature. So there was nothing for Shaitan to do to stop Ibrahim to do what he was ordered. When they reached the spot, Ibrahim was ready to do what he asked him. But the son looked at him, he was sharpening the knife. And then the son asked him, Father, what are you doing? He said, oh son, I was ordered by my Lord to sacrifice you today as offering. He said, that's what we're here for. What is your opinion? The son said, oh Father, hurry up. As you say, if it is from our Lord, our God, do it. But I will only ask you few things. Say first, before you strangle me, make sure the knife is very well sharpened so that you should not fail. As soon as you start, it should be like one shot. Because I would like not to be fighting, struggling for life in the pangs of death, so that the blood may spray on your gown, and then my mom will see it. And as you are old, you can't fight. I don't want you to be hurt. So sharpen the knife well. He said, second, roll up your gown. I don't want no blood to be on your gown. When you go back home, my mom will see it. Roll it up. He said, third, when you go home, speak to my mom and tell her goodbye, but I'm making a booty for you. I'll be waiting for you
has a good deed hereafter. So he lied down. Ibrahim first they tied him up, and then he took the knife. He was ready to do exactly what they asked him. Everything was exactly right, but he had the knife. He wanted to put right on the child's neck. Here where our Imam is coming to tell us about the high speed of angel Gabriel, which have done like 3 high speed in his life. And he was ordered that day. God tell him, Gabriel, beware, not the knife hurt that my slave and servant. Do exactly what's supposed to be done. So Gabriel run as fast as got a ship and run straight to Abraham and his son and go replace, because Abraham and his son did not know what was going on. But he was ready to strangle his son. And then Gabriel was here in Egypt. He came and replaced Ismail with that ship. And Ismail was on the side. By that time, Abraham was saying, Bismillah, 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 Allahu Akbar, ready to strangle the child. But he sees that the blood is coming out of the ship, not his child. Then he kept, La ilaha illallah, Bismillah, Allahu Akbar, Allah, and Ismail on the side too is saying, La ilaha illallah, Allahu Akbar. You see, so the Imam was there. And then when they left, they went home. When his wife saw them coming, and she said, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi hamd. They were all in the same path, on the same pathway as God instructed. It just means that a family, a household, as you know, the father is the head. When he holds on to something, and the mom, his wife, hold on to the same thing through him, and the child they have, or whatever, children, they all hold on to the same fact that they have. God said he's going to support them. He will never let them down. And this khutbah is perfectly addressing to our sisters, our daughters, and our mothers. Because if the mother did not train her child that day to know that the father is the head of the family, probably he was going to defeat, trying to contradict his father, not to strangle him. And the faith could be already failed. So they were all on the same way. As the word we say, we should listen to this khutbah very carefully for us to help us train our children and know that the head of the family is the father. Whatever he does, if he's on the right path, the whole family is on the right path and God support them. But when father is here on the left side, mom is on the right side, the child doesn't know what to do because he wants to go here, left or right. And then the failure is right here. So we're not going to be very long. So, Assalamu alaikum. Thank you very much. سمعنا قال الأخ باختصار شديد يريد أن أفيد رأيكم أن هذه الخطبة تعني كثيرا من الآباء والأمهات. لا بد أن نربي أبنائنا. تربية الأولاد واجب علينا وفرض عين على كل مسلم ومسلمة. لا نربي الأبناء بالأموال ولا بالسيارات ولا بالشيء. نربيهم بتربية إسلامية وكل الإسلام أفضل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزكي ربه بأي شيء. زكاه بحرمه وقال انك لعلى خلق عظيم. هذا الذي قال الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انني احبكم الي واحسنكم مني مجلس يوم القيامه احسنكم خلقا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحن والد ولده شيء افضل من تربيه العصر من خلق الحسن. نادر من فرد ومبينا Habis ini kita tinggal ada. Bila kita ada hari apa fois, bila ada fois, ada hari itu
gine afima gira ko ne ma anu gine ne ha ma ta ani afima ana Allah ja'al as-sama fawqa al-aniyah wal ardu jalila wasubbu alaykum al-adab as-sabqa urif mo urena mo fi fayya agine ha ma ta ya mo su imara hagine no ne ma ta su ne na no ya kos di me no qur'an la ne kos ana urif mo urena abo fi ni gebea apa yang nak kita rumah orang lain makin dia kita nak kerja sudah kalau rumah hanya kita nak kerja di saya suku tapi dia orang saya sesah akhirnya saya harus buat lagi jadi aku ini mereka nak orang lain akan aku ni betul ada aku orang bukan aku orang ni kalau musuh nak buat musuh nak kemudian ini yang pasti itu kakek punya kau punya kayaknya walaupun nak buat aku ni wala poten ala ko wallahi adisafte neyani adu marade duri adi hangata taji dawlati amma wasitewa dok andi kam kalbe ko kalbe ko la fura di ba ko ala ke ko fande de sura fuya min tabi ka jodu ikala la fura ka ikala la fura ikala la ko mi ma ala dia ala kosong setadi ala dia tidak ala dia wallahi hadis arabi arabu fa istighfar ini kira unisema bebinde naga la fora wallahi iberbi ni saroni akura aterbiwa fo anniversaire ewe ni la ambolo sisen min fa avasa ni sambinda fo sar kuno kuma setadi dan sar de saho ko de saho na ko kana sisa kai sai ka wara fani wallahi ali dem majidi wallahi dem majidi kuna kufanya ifa bisa ni kiboka ile sana boye fo shakale asani samina e was ni sisa kan siba we ko pa sabo esi ile ni sei fa kole woni e ya no e te basi wora fo ale ke matambi e sadula ngwa o te kera ali kandi wa wala tusalu yadu lahu min fadwa ihadi wa nafu ko wala la hadi wa al-kasra rama prema al-kasra haram min kulli shay لا تنسى حرام مسلم يكون لا يسمعك كما قال الله مسلم ما بين ما في الله لا تنسى حرام حرام أن ينسى رافع إما إيمان أن ينسى رافع حرام لا تبغى حرام لا يقول أن ينسى رافع إما أن ينسى رافع إن هذا بهذا الزمان في مثلا قال مثلا وصل إلى الوجه ورا إذا كنت من هذه المسألة أي رفض من البلد أي كثير هذه أما تتابع يومي أنا قلت أنا والله جمالي فعفاني أنا بقول من الإخوة يسميين الرسل أنا سنين الرسل سنين إذا تجمع إذا تجمعون هذا سنة بينهم كلنا أنا لا أفهم يقولون يعني مثلا هو فاهم إن تكثر هو فاهم إن كما أقول لي هذا مثلا أسمع جمال ما تقال ليس فيه أفهم ما جمال ولا أفهم فرق ليه ما أنا مسك سياسة بيسوي جنة كذا ما فرق ya Allah sana yake magana da kaji yana Allah ya samu da dadi cikin nama yego kuma hasa ko da ana ko ne idan ana kara da cikin nama akwai fariya da ne da Allah ya fara ni no iki mane ka ka fi sai hali da sai mari ko da kan sabba kuma ina disi fa sai iya funa to ne iya funa to isai kuma bara da pesa fariya tini siku no made ara ba da ka shi da da fi kuma to aba shi da ina so mu ni hali da sai fa ila no iba ko fa fari afo sankiri se ya kere be ifa se re ba ba ni ita mu ate ita mu mala iba sa ni ni mo na meni ala da ku fuari ya ita mu se re ba na be fo sankiri ni kere to ne ke ita mu se re ba iba ko ni mo ku na muslimi wallahi billahi tallahi Allah bal la yarham la yurham fa min yawmin kana mumkin kima min yawmin kima hadima min hadima suma yumkin kima hadima yumkin kima hadima wallahi hadis musai ala da suwayan afri hadis mun ila fudu ila Allah la yurham aqra يقبل يعني حسن وحسين انا مسدس في انا بيجي عليه الامر عليه اسماعيل انا تقديس ويا هو ملك ودس مبين انا يعني أنا هقول أنا هقول كذا لكن إذا ما كان يجمع كان أنا بسمعه سجنا يسمعنا يكنا يجينا ما كم الناس يجينا أنا لا بسمعه وإني مفروض ما دي أنا مفروض إيه هذا مفروض أنا مفروض إيه هذا مفروض أنا مفروض ما كل من هذا
رسل الله عليه أنا لا يمسوا عملا والله أن يوم من أنا أعرف إلى أنا أقول لسوما وما سوق يرتو إلى أن ما تبي ولا أنا لا خلاص أنا ما تبي فيه كون إلى أن يسأل الله عن يرد الدنيا من أنا ما بيتهم أنا اللي بقى أقول لك على الأمة وكوسي رفض سووا ولينا أنت لما هو على لما سبب على لما أنا يا لك أقولنا لما ما هو نفسي يعني إلى أفرادي أنا أقول لك ما أي فعل أبافي فهر أمدي أبدي فهر بعد هو يسوع توسير بعد ولا هو ما هو لا يعمل هو يعني وين بلا فلان ما يجي سوسي أنا فورسي أنا أقول هو يعني وأنت لا سنجوا سنجوا ويقولون ما هو يبالي وفي سبيل الله ما أفريقيا مغامرة الإسلام مغامرة الإسلام ولا يرى ما هذه الأخيرة بيقولون في كشفة أقول وياك ما بعده ما يفعله ما فيه هو وياك إن شاء الله بسدد كلامه كلامه ما في كلام ما كلام ولا وهي رجل لكن رجل إسلامي وهو من الأخيرة وما يعني رفيقي وافق دعوة أن الحمد لله رب العالمين وكل عالم وأنتم بخير وبإنسان رفوق وسلام يعني الله يكفيهما السلام عليكم ورحمة الله. ما نقول نقول إننا بنقول اسمه يوم القيامة. وسأل رجل رجل الذي وما في إسلامي أنا أستطيع سمعتك المدار مفهوم في سبيل الله هو المسير لنا يقول رجل في سبيل الله السلام عليكم ورحمة الله. وبعدين يقول سلام مفهوم سلام يا في سبيل الله من معنى أفراد جزء من معنى أن يسيرنا أيها السنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مولانا المقدم لك يقول لك بيتر في سبيل الله